ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி உடன் ஸ்பூனில் நம்ம பெண்டன்ட் எப்படி பண்ணுறதை பார்க்கலாம். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு நம்ம இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கணுன்னு இத்தனை நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கலாம் சாண்ட் பேப்பரில் தேய்ச்சிட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் ஃபேப்ரிக் சில்வர் கலர் எடுத்துருக்குறேன். இது ஆக்சுவலி பேர்ல் கலர். இது கூடவே ஃபெவிக்ரில் பிங்க் கலர் எடுத்துருக்குறேன். இந்த ரெண்டு கலருமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம ஃபெவிக்ரில் மோல்டிட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு கிளே. இதில் 2 பார்ட் இருக்கும். ஒன்று ரெசின், ஒன்று ஹார்ட்னர். இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவல் பார்ட்டாக எடுத்துகிட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது இப்போ கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது நான் எப்படி தேய்க்கிறேனோ சேம் அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க. இந்த ஸ்பூன் சரௌண்டிங் இதை ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. சப்போஸ் இந்த கார்னரில் வைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபெவிக்ரில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது மேலே இது நல்லா உக்காரும். நான் இப்போ இது பண்ணியாச்சு. இதுக்கப்புறம் பிளாக் பெயிண்ட் எடுத்து அடிச்சுக்கலாம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பெயிண்ட் அடிச்சாச்சு. நான் இங்கே அக்வேரியம் சாண்ட் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இது மேலே நம்ம ஒன்று ஒன்றா வைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரை லீவ்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ட்ரை லீவ்ஸ், ட்ரை ஃப்ளவர்ஸ் எது இருந்தாலும் இதில் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபெவிக்ரில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் இந்த லீவ்ஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே டெக்கரேட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபெவிக்ரில் போட்டு ஃபுல் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ லீவ்ஸ் எல்லாம் வச்சது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு.
ஸோ நான் இங்கே குட்டி குட்டி சங்கு எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ இதுவும் ஃபெவிக்கல் போட்டு நம்மளுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஃபெவிக்கல் போட்டு அப்புறம் இது ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபெவிக்கல் போட்டோடனே ஒட்டிக்கிச்சு கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆகணும். இது ட்ரை ஆன உடனே நம்ம இப்போது இதில் ரெசின் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நாம் என்னத்துக்கு ரெசின் யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு உங்களுக்கு ஃபைனலாக இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோன்னே தெரியும். ரெசின் இப்போ போடலாம். ரெசின் ஆல்மோஸ்ட் திக் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ நம்ம இப்போது ரெசின் போடுற டைம் வந்தாச்சு. அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதில். ஸோ நம்ம இப்போ இயர்பட் எடுத்து க்ளீனாக சைடெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லா பக்கமும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ 24 hour க்யூரிங் வைக்கலாம். ஸோ இது ஆஃப்டர் 24 hours எப்படி இருக்குது லுக்கு பாருங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ உங்களுக்கு தேவையாச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.